pesa, mimi naamini utapata nafasi ya kusaidia watu. Inawezekana ikawa sio familia yako, wazazi wako wako vizuri, but sisi Afrika tumezungukwa na a lot of extended families. Tuna watu kwenye jamii zetu wanaishi maisha ya tabu mno. Unajua kuna watu wana live under $1 a day. $1 a day. Sasa ukiwa na pesa, mimi naamini utapata nafasi ya kufanya charity a lot. Assume labda wewe leo hii una kituo chako cha watoto yatima ambao unawasupport. You are going to leave a legacy behind. Sasa pesa sio kitu kibaya. Ndio maana nikasema inabidi tuweze kuwork with our mindsets. Hilo ni jambo la muhimu sana. Sasa ladies and gentlemen, without further ado, I want to welcome on stage our first speaker. Na nimezungumza kuanzia mwanzo, ufungue akili yako, ufungue mawazo yako, kwa sababu mimi sitaki upoteze au ukose point yoyote kwenye hii session ya leo. Kuna statement yangu moja huwa napenda kuisema mara nyingi, kwa sababu that's how it is. A mind is like a parachute, and it only works when it is open. So I want you to open up your mind. The young, beautiful, intelligent young lady I'm welcoming on stage, kwanza kabisa ni mtu ambaye ana passion ya haya mambo ya finances. Lakini pia ana page yake Instagram, nadhani atashare na sisi. She's also an author. Hatupendi kusoma, lakini mimi nampongeza mno kwa sababu yeye mwenyewe ni mwandishi mzuri sana wa vitabu, na atatuambia leo, atatueleza pia na kitabu chake ambacho ameshakiandika. Lakini pia ni mtu ambaye anapenda adventure. She's always she's living her life, ladies and gentlemen. So nikiwa namkaribisha hapa ndani, nitaomba mnisaidie, tutamkaribisha kwa makofi makubwa sana. Sitaki makofi ya Kariakoo, sitaki makofi ya Mbagala, nataka makofi ya kimataifa. So mabibi na mabwana, help me to welcome on stage none other less than Neema Chamy. The pressure is on, eh? Asante sana Blandina, and I'm so sure Edmund feels like a very proud father leo kwa sababu he's been wanting forever for me to present. Kwa hiyo nimegraduate from the audience to a presenter. So mimi leo nataka niharakishe na muda kwa sababu Edmund atanitoa hapa stage very fast. Nimeweka na timer kabisa. Yeah. Today I had a story. Mimi, I have a 7-year-old son. Na ni mtu ambaye tuseme he's very creative. Akaamua siku kwamba nina lengo ya kuona pet. Kwa hiyo nafanyaje? Akaenda akamwambia bibi yake, akamwambia bibi, mimi nataka kuwa na pet. Bibi yake akamwambia ongea na babu yako, lakini mwambie kwamba unataka mbwa, hapo mtaweza kuelewana. Mwanangu akatoka hapo akaenda kukaa na wale mafundi, akamwambia hivi, mimi nataka mbwa, lakini mzee anauliza sasa tunamweka wapi? Wao mafundi wakamwambiaje, kwenye nyumba yenu kuna compartment ambazo mzee alikuwa amejenga kwa sababu alikuwa anataka kuweka sili, yani kufuga sili, lakini akaachana nayo. Akamwambia pale tunakuwekea tu kanyavu, unaweka mbwa wako. Akarudi na solution kwa mzee. And then my dad akamwambia sasa na hela ya kulipia. Akamwambia hiyo mama atalipia, nitaongea naye. Aya, mzee akamwambia basi sawa. Sasa mbwa tunapata wapi? And then he was like, sasa tunapata wapi papi? Akaenda kwa bibi yake, alikuwa anachoma mahindi. Akachukua mahindi 3. Mawili akaenda kuwapa fundi, mmoja akawa anakula. Akamwambia sasa tukishajenga tunapata wapi mbwa? Huyo fundi mmoja sasa sikujui kanogewa na nani mwindi wake, akamwambia mtaani kuna mbwa anajifungua soon, nitakuletea papi. Kwa hiyo akarudi kwa mzee. Akamwambia tutapata papi. Fundi Juma akaniambia ataniletea. Sasa baba kuona vile alikuwa anajua kabisa tukutaka kuwa na mbwa nyumbani. Akanipigia simu akamwambia inabidi uje kuongea na mwanao. So at the end of the day, mwanangu ni mtu ambaye kama uwezi mwambie uwezi, la sivyo ataenda atatafuta solutions. So ndo hiyo ina lead kwamba yeye alikuwa na goal moja na akatafuta kila kitu ili aweze kuifikia. Hiyo ni kitu ambacho hatukuweza kufanya. Tungemwambia tangia mwanzo haiwezekani, angepeleka his energies elsewhere, ambapo he did. He came up with the idea of having a tortoise for a pet. Na akatuambia kabisa tunaenda Zanzibar,
tunaenda tunamuiba Prison Island, tunarudi naye da. That's how he is. So the importance of goals and financial goals, it's important. Mmemsikia Blandina amesema we need to take hold of our personal finance, our lives, and drive them. And goals are important. I know kuna narratives nyingi sana. Why no, you shouldn't set goals do this. But at the end of the day wanakuambia but do this, ambayo inafanana na goals. So it's just a narrative authors, writers, everybody uses out there. But you need somewhere to start. So for me, leo nataka ni challenge. Be a gold digger, not a gold digger. We know gold diggers. Tunajua maana yake. Watu wa slope. Siku hizi sio wanawake tu, hata wakaka tupo. Ni kipaji. I do not discredit ni kipaji na ni kigumu sana. It needs a lot of skill. Lakini let's try something we can do. Let's dig goals. Let's make goals. Let's ace them. Tuachane na vitu ambavyo vinahitaji a lot of energy. So what's a goal? According to the Oxford Dictionary, is the object of a person's ambition or effort, an aim or desired result. So, mimi ukiniuliza what's a goal? It's living in the future while I'm in the present. I'm saying this is how I want my future to be, but now, here in the present, how do I move towards it? That's my short definition. Kwa hiyo, wewe kuamua, according to your ambition, what effort you put in, and the desired results you want at point T in your future. That's what's a goal. Aya, sasa, I came up with 8 reasons why you should set goals. And why are they so many? I believe if you get a strong why, you're unshakable. Ani, wewe hutetereki. Wewe hata kama tukiambia nini, wewe utasimama kwenye mstari. So that's why I spent a lot of time just digging into why. Sababu najua nikiwa win hapa, mtaenda ku set goals. So, first why is achieve better and faster results. Yeah, wewe unatofauti, ukiweka goal unatofauti na mtu ambaye hajui anachotaka. Wewe sasa una figure out nafikaje kwenye hii result ninayotaka. Yeye ndo kwanza ana figure out sasa nafanya nini na maisha yangu na inakuaje. So you are different from that person. And then in an increased positive attitude and achievement. Goals are for you. Malengo ni kwa ajili yako wewe. Ni wewe unayaset. Ni wewe unasema maisha yangu yanaenda direction hii. Nataka kitu hii. Kwa hiyo inakupa ile amsha kwamba ni kwa ajili yangu mimi. Kwa hiyo lazima nitaweka effort. Na unavyozidi kuachieve, you get this positive attitude towards life. You're excited to wake up in the morning ukijua maybe your goal is in 10 years wacha kuajiriwa. Ukijua kwamba hivi vitu ninavyofanya in 10 years I'll get where I want to go. So you're excited about life. Opposed to somebody who ndo hivyo amekaa tu ajui yeye anaenda tu maisha anaenda. You find them they're so sad, they're always negative, and this company you want to avoid. And then it creates a sense of purpose. We are brought in this world, we all have a purpose. Tuna kusudi ndo maana ukaumbwa. Kwa hiyo ukiwa una set malengo inakusaidia wewe kuwa na ile sense ya kwamba una live lile kusudi lako. Na mtu ambaye anaishi kusudi lake ni mtu tofauti sana. Wewe utavyo life, utavyo handle life ni tofauti. That's why you need to set your goals. And set clear intentions to focus on. Instead of focusing on everything that society wants you to focus on. When you have goals, you may determine, mimi ni mtu aina gani. Because goals define you. Like goals come from a place of who are you, unataka nini, what's important to you. Okay, like when they tell your money what to do according to what you want. So you use goals to say, this is important to me, this is what I want. So instead of focusing on 100 other things, we want to cut down to only 5 things. And it's easier for you to get where you want in life. Number 5, it makes you accountable. Kuna watu tunaishi maisha, ani tupo tu, imradi liende. But if you have a goal, unakuwa, unajua kabisa, leo nimefanya A. Hapa niko sawa. Is it okay? It gives you the accountability. Kuliko mtu ambaye anaishi tu, imradi siku zinasogea. Measurement of progress. Hiyo ni kweli.
tuseme you have a goal, maybe you have a business. You say this year I want to raise, by December I raise 100 million. Kwa hiyo kila mwezi wewe ukiwa na close your books unaangalia how close are you to it. Is it 20%, 30%? Where are you going with this? Sawa. So, and then clear decision making. So the question hapa ni, hiki kitu ninachofanya kinanipeleka kwenye ile lengo langu au inakuaje? Mfano tuseme mimi najua kila mwezi labda natakiwa niweke 500,000 UTT. And then akaja my friend Josephine akaniambia, unajua nini? Twende kilo, alafu unajua ni shilingi ngapi? Accommodation kila kitu ni 500,000. So because I have a goal, means nitamwambia, oi, I can't. Maybe if you want, tunaweza to schedule and we have all like somehow to a payment plan and everything by that time. Lakini kwa sasa hivi hela inatakiwa iende UTT. So decision making becomes easier na akili yako haichoki. Kwanza kufigure out, okay, how do I get, yani unatumia hela mwisho wa siku unakuja kujikuta huko nyuma kwenye maendeleo yako. Your friends are moving forward, wewe kwa sababu uishi malengo yako unabaki pale pale. And then better time management. Better time management. So unajua nina lengo la kufanya kitu fulani. Hautakuwa busy unafanya vitu milioni. Una focus tu kwamba hiki kitu ninachofanya kitanifikisha pale. And then the wonderful thing about people with goals ni kwamba they get there faster. Just look at the wealthy people in the world. Look at Elon Musk, look at Mark Zuckerberg. They have goals. It's not like they woke up one day. Mark Zuckerberg said, I wanted the world to be interconnected, like everybody to be connected. And he went ahead and worked on that. Elon said, I want to make space a travel destination. And he's working on that. How? He said, I'm going to get a ship that's down. You are making your invisible picture visible. There are types of goals. We have 3 of them. Hapa sidhani kama nahitaji kuongea sana kwa sababu wengi tuko very familiar. Short term, if it's less than a year. And that can be like building an emergency fund of 3 to 6 months of my monthly expenses. Au watu wengine wanasemaga kipato chako cha mwezi. Yani kiwe mara 3 au 6. And then labda una consumer debt, una haya madeni madogo madogo mtaani, labda umeenda kuchukua au kwenye SACCOS, and then you decide kwamba nataka pay off this debt in 1 year or 6 months, or you want to cut down your spending maybe by 50% in the next 3 months. So that's a short-term goal. Lakini ikitoka from more than a year and less than 5 years, that's medium term, whereby it can be like, when you want to buy a house, you need a down payment. Kwa hiyo, maybe to save for that money, you need maybe 3 years. That's a medium-term goal. And maybe paying off car loans. I don't have a car, so I don't know how long it takes, but I'm so sure it's more than a year, mostly 18 months. Long-term goals, hizi ni more than 5 years. Wale wana retirement goals, na siku hizi tunasema retirement is not just kwamba sitaki kufanya kazi. No, it's kuwa na ule uwezo wa kuchagua ninachotaka kufanya na muda wangu na hela yangu. And I don't have to worry kwamba sintopata kipato. So wengine wanataka ku retire in 5 years, wengine 10 years, it's possible. Watu wana retire in their 20s, 30s. So I would really urge you to look into that. Business growth goals, you may want to be at point X, point T in 5 or 10 years. So that's where they lie. Those are your long-term goals. They need more time, and you understand that they will take more resources also to get there. Features of goals, as we know, it's SMART goals. We all need to set SMART goals. So SMART stands for, S is for specific, measurable, achievable, realistic, and timely. So for me to be able to explain to you these terms, I wanted to use examples so that it downs down to you. So they say specific, it has to be simple, sensible, and significant. So I have two examples there. So I want more money versus I need to increase my salary. Which one do you think is more specific to you? I would go with number 2 because we know, okay, I want more money is vague. It's like, okay, where from, how? But when I say I want to increase my salary, there's a salary already. It just needs me to put in some effort to get there or meet some targets. Measurable, it has to be meaningful and motivating.
So I want to increase my salary also is a bit cliche, but if I say I want to increase my salary by X%, that gives me a measurement. And we say goals are a measurement of your progress. And then achievable, agreed, attainable. So somebody might say, okay, I want to increase mine by 1,000%. Okay, some of us are employed, we know that's next to impossible. And somebody comes and says 30%, that's doable. So you need to think, is it attainable? Naweza kufikia hili lengo au inakuwaje? And then relevant, as we know, result-oriented, realistic, reasonable, and everything. So it can be, I want to own a Jeep Wrangler. I am a fan of Jeep Wranglers. That's my dream car. And versus I want to increase my sales so that I can own a Jeep Wrangler. So the action there is for me to increase my sales. What's the result? I'll get a Jeep Wrangler. So we need to be like very relevant, and when we're setting goals, we need to put all this into mind. Time bound. We know you need to put a timeline to it. Uwezi ukasema tu, mimi nitanunua Jeep Wrangler lini? Ingawa mimi sija define lini, but lini utanunua? Lazima useme. So I have an example. So I want to increase my net worth by 50%. That's an okay goal, but versus I want to increase my net worth by 50% by December 2021. That's different. So that has a time limit to it. And the reason why these goals have to be in this, observe the 5 key aspects, is it keeps you more specific. You just know where to go. Like it pins down everything and clears out the noise. So, closing remarks. Please do it. And then there's no specific time. I remember your New Year's or mwisho wa mwaka, that's when tunataka tuweke malengo. Not really. You need to set time. You need to be intentional. Ani kwamba nakaa chini naeka malengo yangu sasa hivi. And also, you need to write them down. If it's not on paper, it's nothing. You're holding yourself accountable to nothing. Kingine, you need to rank your goals. We spoke short, medium, long term. Where do your goals fall under? How much time do they need? How many resources do they need? What skills do they need? What people do you need? So when you know your time frames and you know how to go about it at that point. And then lastly is you need to review them. Some people review them daily, tweak them, you can change them. Unaweza kubadilisha kwa sababu sisi ni binadamu. Nothing is set in stone. Haimaanishi kwamba kwa sababu ulisema lazima niwe na milioni 100 mwisho wa mwaka, kafika June ukafikisha hiyo milioni 100, ukaanza kusema sasa hapa subiri nitafutie lengo lingine. No, unaweza kubadilisha. Hamna shida. So chukua muda, angalia na jinsi ya ku improve your goals. As Blandina said, I have an Instagram page, Milady na Fedha. The whole point of the page is I wanted to give free information in a very concise, short way. Na iko kwa Kiswahili, ni kitu I struggle with translate the information, lakini nataka kufikia watu wengi zaidi. So need just tips on personal finance, because I am passionate about personal finance, mi mwenyewe. And then she said I'm an author. An author, not a personal finance book, nobody knows. I'm a poet. So I have a poetry book that's on Amazon. It's an ebook, still working on publishing and having hardcovers, but yes, so if anybody would want a copy.